product life cycle. In that we have seen the growth phase, maturity phase, saturation phase, and declination phase. So here also somewhat few slides I got about the PLC that I have mentioned over here. In this you can get the plan, design, mapping, migration, validation, deployment, and these are the things which are related with the product life cycle. And in that we can consider the data strategy, data architect, data profiling, data mapping, data migration, data quality, and advanced analytics. So these are all our interrelated part in which we have to consider PLC, product life cycle of the particular product. In this case, same slide is there. So here also same things are mentioned over here in case of the product life cycle. As we have discussed, the product life cycle is totally related with the people. That people manage the data application wise with respect to process. So this will be about the product life cycle. After that, we have seen these phases as like introduction, growth, maturity, and declination. So in case of the maturity, it means we are gaining the profit in through that product development. So that will be called as a maturity. In case of the declination, so we need to make a change in our product, or we have to develop some new thing in that product on that same time, so that we can sustain in the market. If not, we have to replace our product by starting with introduction phase. Now today's we are going to start about the PDM, product data management system. In case of the product data management system, you can see the figure what it indicate. We have to manage the data whichever be the required for the development of that particular product. So in this case, for development, what have we know? We know the inventory required, stock is required for the development. First thing. Second thing, we have to maintain separate purchase department. Whenever the inventories are decreasing or it spent on our company or on our organization, in that case, we'll have to add, or we'll have to collect, or we'll have to purchase the things. So for that, purchase department perform its function. After that, the design or CAE analysis process is helpful, and through which design parameters we are required. That design parameters again analyze, and after analyzing we are going for manufacturing process. In case of the manufacturing process, there is a requirement of tools, machines. The process required these tools and machines. We need to identify that for the particular product. If the machines and tools are available with us, then it's of no problem, because the times for development of the product is reduced. But if it is not, then we'll have to make a plan before starting the development of the product. So after tool and machinery availability, then we have to go for the process for the manufacturing. In case of the manufacturing process, we have to arrange in a such a way that we'll get the product in a mass quantity as well as a separate quantity as per the requirement. Understood? So as per the requirement, we have to consider over here. After that, what we'll have to do, we'll have to take a review or audit for the particular developed product. After making the audit, after fulfilling the points of the audits, then we are able to say that this product is go for dispatch. So from start of the product to the ending of the product, whatever be the process can be done by the particular organization, that we can say that product data management. Understood? So this will be about the product data management. From start to end, we'll have to focus the process. We'll have to focus the chain sequence, how to design, what to design, and why to design. So likewise we'll have to do, so that we called as a product data management. So there are lot many companies or organizations are there. They can use the softwares also for this data management as like ERP system. So the software gives an indication for whatever be the drawings numbers are available with us, whatever be the inventory status are available with us, what are the requirements are there, what will have to create a
purchase or what parameters we need to purchase. So that things are given in data management system, and that we called as data management. So data management can be done by two ways. First is on the basis of practical approach and on the basis of software approach. After that, the features, this is the features related to the software point of view. So you can see over here the stronger data security, whatever with the data inputs we have given, we have to give the security as like a codes, so that the particular person or purchase or PDM manager that can be access the things, and he must know what are the data, what are the lacunas related to the parameter, what are the less amount of quantities in inventory stock, that he must know. So then next, data searching is very important. So here also we can search the data. I hope you might have gone through the library session. In case of a library, what happened? The number of books are available. So if I want to search the books, it takes the time, though it can be maintained in a sequence manner. Third year, last year, Masters of Engineering, and such kind of the racks are available. But for searching that particular book, I need to use the software. So if you have visited our library, you might know that after in the software we just enter the book name, will get the idea where it is situated. Rack number 3, book number 3rd. So likewise, so that will be the fast data searching. Same in the case of industrial point of view. Of course, the configuration of file, replace, reuse and copy. So this data is cannot hampered. Suddenly it cannot be deleted. There is a backup. So these kind of the software arrangement for the PDM case, we have to take a benefit, or companies can take a benefit of this PDM. After that, the basic things I have mentioned over here, the whichever I told you, they have mentioned in the things like the PDM, product data management. It can be a tool to control the access and manage all product definition data. Definition means what? Definition means how much amount of the quantity of the particular product is remain in our stock, how much amount of the quantity we need to implement or we need to use at the time of the further process as per the target given by the management. So that will be called as a definition of the data. After that, you can see the PDM is, it does this maintaining information about the product information. Of course, we have to maintain. That's why we have see that product data management. If we know the proper input as like the requirements of the parts in our case, so that inputs are definitely help out to develop the product. That's why we can say the maintaining the information is very important. Of course, inventory shop or inventory shop manager can take a overview, but he should have to maintain the PDM activity in such a way that he must know how much amount of the quantity, what should be the requirement in upcoming future, and what should be the process to collect this requirement from the outside the market, and he must know the span required for it. So this we called as a PDM. Now PDM system, it is mentioned here also, when tightly integrated with the other product development tools, do this transparently and with minimum additional effort of this part user. Of course, it is not like that the part, suppose M8 bolt I required in the organization, because M8 bolt fails at the time of working. So if I went for inventory, so they have to give us, keep M8 bolt is available with us. If they are saying that no, right now it is not available, we have to manufacture, we have to purchase it, we required some time, just hold on. So it is not like that. So it will create again hamper the system. So that the PDM is important. So just write down the 3 points in a short way. PDM, it is related to the control and manage the product data. Second point, it will maintain the system, maintain the product information. And third one, easy availability of product. समझलं का रे हितेश, प्रतीक्षा, have you understood? Yes, sir. Okay, just write down the points.
Our title is Product Data Management. In previous session, we have seen PLC, Product Life Cycle. After that, we are moving towards the PDM, Product Data Management. Over. Yes, sir. Okay. The next point is related to PDM. Just I'll code the point. You can write side by side after understanding. I'll read first point. The product data management is use of software or other tools to track and control the data related to the particular product. Now, in previous slide, we have seen the access and control of the product manually. Yeah? So right now there are the tools in the industry that can be control the access of the product by using software. So just write down the first point. The product data management is use of a software or other tools to track and control the data related to the particular product. Second point that I have mentioned, the data track usually involves the technical specification of the product specification for manufacturing and development and the types of the material that will be required to produce goods. This we called as a bill of material. How? See, if I say I required M8 bolt, so there is not particular column for the M8 bolt. So there is a some rack which are situated on the basis of assembly, as like I am using gearbox assembly. So for casing it required the nut and bolt arrangement. So in casing track the bolts are respective M8 is available. So this we called as the product specification and through which we can find out very easily. Suppose in case of example library, if I want the manual of the particular subject, in that case I will not search that manual in books rack. I will have to check the separate racks are available for manual case. So likewise I will have to check. So this will be the data, second point. Third point, the use of the product data management allows a company to track the various costs associated with the creation and launch of the product. Very important. See, while purchasing any material, suppose I have purchased in 2018 and that material cost was suppose gearbox gears we have purchased, and that was in 2018 the cost of the gearbox or gears are around 3000 per piece, correct? Now same cost will not be avail for in a 2020, no, so that cost might be raised, so it can be 5 to 6000. So as a product data management engineer or management point of view, he must or operator must know the difference in between the prices and what are the financial status in case of the data management and how we can overtake or overcome this loss in upcoming future as per our project, that he must decide.
So that we called as a product data management, which allows for the costing point of view. And last point is related with it is the product life cycle management. It is a part of the product life cycle management. To fulfill that product life cycle management, we required the materials, and that process can be controlled by PDM, product data management. So just write down these 4 points thoroughly. झालं sir. Okay, so these are the 4 important points. After that, you can see here are also few points are there. Same meaning. The data tracked usually involve a technical specification of the product, specification of the manufacturing, development, the types of the product, types of the material is required, and overall requirement it can be mentioned. So same point is there, no need to write. The use of the product data management allows a company to track the various costs associated with the creation and launch, that is very important. Now what happened, this point is tells about the costing on the basis of our case. See, I am developing some product and it required some costing of 10,000 rupees for the process from start to end, and I am right now display in the market and with the cost of 12,000. So there is a margin of 2,000 for each product or each component. So there will be the difference, and that difference catches for the profit. So that must know. Naitra असं व्हायचं की we are manufacturing the things with the from the start to end for the 10,000 rupees, and we are selling that in 5,000 rupees. It's of no use. Then launching of the product is not at all useful. Correct? Company will be in loss. So that is the meaning of this line. Then last point is product data management is a part of the product lifecycle management, and the configuration management is primarily used by the engineers. So PDM can be handled by the engineers. So this point is you can write second and third point only. Second and third point. Sir, these are done. Repeated points are there.
Yes, yes, yes. These are the repeated point. Correct. But meaning you can write in another way. So the second point you can write PDM is used. लिहून घ्या मी सांगतो. PDM is used for compare the cost, compare the cost from the creation to the launching of the product, to the launching of the product by considering previous selling records, by considering previous selling records. Okay, so this will be the point. Now, what are the parameters which we required? This we called as a PDM module. So module means it can help us to find out this product or particular product very easily. As like you can see, we must know the part number wherever we are working. There is a mention of that particular part number, because in industry it is not like that only single part can be manufactured. No, in case of the small scale industry also there is a part number, part description. Suppose part number is not 7, part description it is related with the gearbox, supplier or vendor Tata Motors, vendor part number and description. Whenever we are giving this, so that number should be different from us so that we can easily recognize the things. After that, unit of measure. So what things we have used for the measurement, and lot many units we have seen in case of the measurement, that is in case of the length, height, width, breadth, thickness. So these things we'll have to find out. Then cost per piece, that we'll have to mention over there as per the analysis. Then particular drawing for the manufacturing, as like detail and assemble drawing should require, and material data sheet. This we called as a bill of material. In that, what should be the material, what will be the material, how many quantity required for that material, and where it used. So that we have to require. In case of the material, second important thing is that we must know the yield strength or strength of the, or permissible strength of the particular product. So permissible strength means what? Their SUT, ultimate tensile strength, their SYT, yield strength. So that we must know. Correct. So you can write this PDM modules. The PDM modules are 1, 2, 3, 4. over, sir. Okay. Now, after module is help us to find out the checklist or find out the quantity of that particular product. That is very important. Huh? Then next thing is related with the core PDM function. In case of the function, I would say
The PDM function are related with the totally documentation. So total, you can see the information collection of the particular product. Suppose the some components are using in an industry right now, and right now for that, as per the inventory stock, we don't have availability of that particular product. So it's my duty to purchase that particular product in a particular time, so that it cannot interrupt the process of the organization or development of the product flow. So that will be the requirement. So core products are information and and document valuing. Of course, the content and document management, that is also important. How many product we have purchased, how many we have invested actually for the process, and what are the requirements, correct, and upcoming requirements. So that should be, there should be the data management. नाहीतर काय होईल, किती प्रोडक्ट मागवायचे, किती संपवायचे, it's of no use then, correct. So there is a proper workflow is situated, and proper process is situated in between the data management. Then the product structure management is also helpful, because while developing the product we have to decide the structure, and on the basis of the structure we have to define the flow. After that, the configuration of management. So there is a actually the points related with the management, what should be the hierarchy, and so that they can define. Then the classification of the management. In case of the classification, as I have given the example of the library, in that there are the magazines, the rack is different, there are the book section are different, there are the manual sections are different, there are the journal sections are different. So this will be the classification should be there in case of the software based PDM system, in case of the manual PDM system. So this kind of the things are available with organization, and these are the core function of the PDM. Just write down 1, 2, 3, 4 related with the product data management. Modules are important. PDM modules, they might be asked, they might ask the question on MCQ base. Core modules are also important. What are the basic functions? Done, sir. Okay. Now, this product data management, another definition which I like, so that I have mentioned over here. You can write or not, no problem. Slide I am going to share you. So product data management is the business function often within the product life cycle, of course, is responsible, PDM is responsible for the management and publication of the product data. Of course, according to the process flow, which we have seen in previous slide, that we must define, and then we can publish the product. Publish म्हणजे काय? Dispatch. So in software engineering, we called as a version of control or version control system. Of course, we are going to take the control of the each and every tooling, machine requires, parameter requires, so that we need to control. The management of the version control ensure that everyone is on the same page, and that there is a no confusion during the execution of the process, and that the highest standard of the quality control and maintain. So here in case of the PDM should take care from the inventory or from the raw material to the development process and to the dispatch process. So these three stages it can be covered by the PDM. It is not like that raw material is available with us. In case of the manufacturing, the machineries are not available, or we can supply that product for the particular industry, and after that we are going to start the process. It is not like that.
So there will be the data management system in which the proper control the time proper within a defined span will have to dispatch the product. So that will be the role or perform. There will be the PDM role actual. So for the case of the start to end. So this will be the about the PDM. Don't need to write. Already we have written the two definitions. After that, the PDM related with the information storage. So here is many two stages rather I have mentioned over here. So lot many stages are there for each development of the product. Now the basic stage is information storage. So information storage, before that information, we product PDM should know what are the requirements for the development of the particular product. मग ते रॉ मटेरियल असेल, टूलिंग असेल आणि मशिनरीज असतील किंवा प्रोसेस असतील, तर त्या पद्धतीने ह्या सगळ्या रिक्वायरमेंट त्यांनी फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे. आफ्टर दॅट देन ही कॅन store the information whichever be the required data and available data. Their storage will be there so that we can get idea that after 2 months we require these things. So for next project we don't have these things. So such kind of the information stages are required for the PDM, and which we called as a basic stage to perform the or to give the information of the various department to the various departments. As like you can see the storage and classification of the component and assembly drawing. So this is also important. Many times what happened, the same product I'm going to launch in another ways by making modification. In that case again, no need to do the work or development from the scratch. We need to change the some parts. So in that the helpful drawings are important. The previous drawings, previous methods we need to follow, and little bit change we'll have to do. So that will again reduce our time. So for that the information storage is important. Then second point, organization of the information pertaining to product development. This is important stage. Definition of the relationship among the parts and sub assemblies. As I told you the example, suppose I required M8 bolt for gearbox casing, and just I visit that PDM or inventory shop, inventory stock, and I took M8 bolt from the their rack. So it is not like that. We have to take M8 bolt from the particular gearbox assembly rack, so that there will be the proper PDM information that from the rack of the gearbox casing or gearbox condition, these are the parts we need to purchase or we need to collect. So likewise information should be there. So there is a definition defined relation in between the assemblies and sub assemblies. And last will be the enhance the access of the engineering information. Of course these are comes in storage information. So just write down PDM required or PDM for information storage. That is the major role in industry for case of the product data management. Information is very important. Unnecessarily we cannot collect the things or cannot purchase the things.
Okay, so this is about the storage. After that, the process management is also important. So what are the parameters, what are the stocks are required for the process that should take care by the PDM. And here they have mentioned the work management. In that case, what happened and when some work on data, the requirement of the workflow process and the work history related to that particular product, whether the availability of the components in our inventory stock or not. If it is not, we need to purchase. If it is, how much quantity, what should be the material, whether same material we are going to use for next process, that we need to consider in case of the PDM. Okay, so this will be the PDM related to the process management. Okay, then PDM benefits, lot many things are there. So benefit, of course, will have to reduce the time, will have to improve the product availability, will have to improve the product productivity. So these many things are there. You can write 1, 2, 3. It can better control for the project, better management system we need to follow. हा, किरण सर, ते प्रांजल म्हणून नाही का मुलगी डिझाईनची, तिचा फोन लागत नाही, मेसेज मेल पण चुकीचा आहे. तिचं ते फॉर्म भरायचं राहिलं, एक्झाम फॉर्म, एकटीच मुलगी राहिले, ती परत राहिली तर तिचं सेमिस्टर वाया जाईल. तर ते आता तेवढं तिच्या आईला घेऊन आलेली आहे, ते फक्त कळवत आहे का त्यांनी? नाहीतर मला कॉल करायला सांगा तिला. चाल, तिला म्हणावं, कारण तिचं नाव सतत यायला लागले ऑफिस मधून की फॉर्मच भरला नाहीये, मग ते सेमेस्टर जाईल तिचं. चाल, ओके. हो. Yes, sir. Okay. Now, some advantages are also there. Of course, advantage is there. That's why we are using this system. The first one is track and manage all the changes related to the data of the particular development product. Then spend less time for the organizing and tracking. Of course, the software is help for that. The improve the productivity through reuse of the product design data. Correct. As I told you, if I want to develop some changes, so I will have to take a backup also for previous develop or existing product, and enhance collaboration, that is also important, and help using visual management. So these are the basic advantages for the PDM. And as I told you, there are the two ways. In our olden days, olden means almost 10 year backs, we are just using the computer and we are just feeding the data on Excel, and on the basis of that we are
giving the indication. See, these are the requirements, these are the spending items. So right now the software is available, just input the information, and by single click we'll get the idea. The part is situated where, which rack, which number, part specification, all the things. हॅलो हॅलो, अरे तुझं ते एमईचं फी राहिले का काय? मग ते भर ना, ते लास्ट डेट आहे, तुझं सेमिस्टर जाईल. कारण कसं आहे, मला सतत मेल यायला लागलेत ऑफिस मधून, आणि ते शिंदे सरांचा मी नंबर शेअर केलाय बघ. ते झालं की त्यांना फोन कर की सर मी असं असं केलंय. आणि तुझा मेल आयडी कुठला आहे बाळा? मेल पण लागत नाही तुझा. एक कुठलं काय, मला इथं बाउन्स मेल मध्ये दिसतं ते. एक काम कर, ते झालं की मला व्हॉट्सअप कर की बाबा सर मी फीस भरले, आणि तुझा मेल आयडी पण पाठवून दे. चाल. Over, sir. Okay, yes. Now, any addition from your side, Satish sir, in case of PDM? येस सर, आता डिझाईनचं कंट्रोल रूम होतं. एक प्रीमियर ऑटोमोबाईलला मी इनिशियल स्टेजला ज्या वेळेला होतो 99-2000ला बर. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग म्हणून, त्यावेळेला तिकडे डिझाईन कंट्रोल रूम म्हणून होतं. आणि त्याच्यामध्ये ते ब्लू प्रिंट्स, परत ट्रेसिंग असायचे, ड्रॉइंग मॅन्युअली केलेले. करेक्ट. आणि त्याचे रिव्हिजन्स असायचे, रिव्हिजन शीट्स असायचे, रिव्हिजन 1, रिव्हिजन 2, रिव्हिजन 3, रिव्हिजन 4 असं. आणि त्याचं ते रेकॉर्ड्स असायचे, त्याचं सिक्वेन्स वाईज ट्रॅकिंग केलेलं असायचं, त्याचं स्टॅकिंग केलेलं असायचं, 1 by 1, वन अबो अनदर असं. जे लेटेस्ट त्याचं रिव्हिजन आहे ते तुम्हाला एकदम एका ड्रॉइंगचं एकदम वरती सापडणार. मग त्याच्यामध्ये काय काय ग्रॅज्युअल चेंजेस झालेले आहेत ते जर बघायचं असेल तर ते त्याचं ऑल रिव्हिजन्स फॉलो केल्या तर त्याच्यामध्ये ते चेंजेस जे आहेत ते नोटिफाय केलेले असतात. ह्याच्यामध्ये हे चेंज झाला, त्याच्यामध्ये तो चेंज झाला. तर ते खूप छान होतं, म्हणजे खूप सिस्टम ओव्हरऑल मॅनेजमेंट सिस्टम म्हणजे खूप सुंदर एखाद्या होती असं. प्रोडक्ट साठी मला परत पहिल्यापासून काय करत बसायची गरज नाही. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तोच महत्वाचा मेन पॅरामीटर आहे. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे ते असं झालं की अनुभवातून शिकायला पाहिजे, अनुभव घेऊन परत शिकत बसायचं नाही, म्हणजे ऍज लाईक दिस. करेक्ट करेक्ट. ओके, ठीक आहे, चल चल. सो दिस विल बी अबाउट द पीडीएम. Now we'll move toward our next part is related with the, so these are the somewhat application. Almost all the industries are referring this applications or using PDM. So you can write few of them. So applications are aerospace, automotive, defense, oil and gas, pharmaceuticals. एक दोन चार application लिहून घ्या याच्यातले. Okay, so this will be about the PDM. You must know the things related to the PDM. Now we'll start with the ERP. This is another point, enterprise resource planning. So I hope
you might have heard this word ERP. Basically, right now the softwares are available and which can manage the things. Now there is a difference in between PDM, PLC and ERP. PLC is related with the product total life from the intro to maturity to declination. In case of the PDM, we'll have to maintain or manage the data as per the requirement. But in case of the ERP, we are going to find or we are going to control the process, materials and the development what are the going on. So that will be the ERP, enterprise resource planning. Many softwares are also available. I think in your second year you are going to learn about SAP also, SAP, system application product. That is again a part of the ERP. In that various modules are available. So same everywhere same models are not there as per the requirement or as per your job point of view. You can select that model and you can take a benefit of that SAP course also. So this will be the ERP. In general, I can say the ERP system used everywhere in our college, in your job profile while entering into the job or while entering into the company, the punching is there. So that take the data and out punch is also there, so that maintain the slot how much time the particular person is here, and for that in between that time what he has done, so that we have to put in case of the ERP. So this is about the ERP basically, and it is the system which helps to get the information of the particular person, particular object, particular developed product within a single click. So that is the role of ERP. In olden days what happened? So particular आपण तिथे जायला लागायचं, ते लिहायला लागायचं किंवा त्या सिस्टीम आपण लिहून द्यायला लागायचं की बाबा एवढा वेळ लागेल, ह्या लागेल, या गोष्टी अशा होतील. No. So right now ERP is available with the your hourly basis work. It can be recognized very easily within a single click. So that is the role of ERP. In case of the ERP, they have mentioned is business process management software that allows an organization to use a system of integrated applications to manage the business and automate many back offline functions related to the technology, service, and human resources. So I hope you have heard about this ERP term. Can anybody tell me about the ERP more than that? If you are using that tool. Hitesh, do you have some idea? सतीश सर सांगू शकता का? येस सर, येस सर. ERP हे एक खूप पॉप्युलर सॉफ्टवेअर आहे, सॉफ्टवेअर सिस्टम जे की सगळे ऑपरेशन जे आहेत ते इंटिग्रेट करते. त्याच्यामध्ये आता MRP इज अ पार्ट ऑफ ERP. मटेरियल रिसोर्स प्लॅनिंग वगैरे जे आहे किंवा मॅन पॉवर रिसोर्स प्लॅनिंग हे जे आहे हे ERP चेच पार्ट आहेत. तर त्याच्यामध्ये तुमचं पंचिंग आपलं थंब झाल्यानंतर तसं ते बायोमेट्रिक्स नुसार कोण किती वाजता आलं वगैरे त्याचं तर ट्रॅक रेकॉर्ड राहतात. शिवाय त्या टाइम झोन्स मध्ये काय काय ऍक्टिव्हिटीज तुम्हाला अलोकेट केलेले आहेत मॅनेजमेंटने आणि त्याचं स्टेटस काय आहे, तुम्ही कंप्लीट केले की नाही, तर कंप्लीट केल्यानंतर तुम्ही जस्ट तिकडं ERP मध्ये जाऊन टास्क डन म्हटलं तर त्याचं ते अपडेट पुढं जातं ते. आणि अगदी प्रोडक्शन सिस्टमला पण काउंटर सिस्टम्स लावलेले असतात, किती जॉब झाले वगैरे तुम्ही मोजत बसायची गरज नाही. तर ते काउंटर सेन्सर्स जे आहेत त्या काउंटर सेन्सर्स नुसार ते प्रोडक्शन काउंट करून किती जॉब्स तुमचे हे झाले, प्रोडक्शन झाले, किती डिस्पॅच झालं, म्हणजे फ्रॉम स्क्रॅच स्टार्ट टू एंड मटेरियल एंट्री टू व्हेरियस ऑपरेशन्स, परत मॅन पॉवर मॅनेजमेंट, परत कॅपॅसिटी प्लॅनिंग, हे सगळं ERP मध्ये होतं जनरली. आणि SAP हे त्याचं एक आता फेमस मॉड्यूल आहे. त्याच्यामध्ये सब पार्ट्स आता सेल्स फोर्स म्हणून पण येतंय. तर हे खूप पॉप्युलर टर्म्स आहे आणि इफेक्टिव्ह प्रोडक्टिव्हिटीसाठी आणि एन्हान्समेंटसाठी
हे करणं गरजेचं आहे. म्हणजे हे याच्याशी ERPC जो कोपअप झाला अगदी छोट्या ऑर्गनायझेशनला पॉसिबल नाही एक्सपेन्सेस हे करणं, पण अगदी मिडल रेंजला आलं किंवा अगदी छोट्यात जर ते इम्प्लिमेंट केलं तर ते इफेक्टिव्ह आहे. त्याचं प्रत्येक स्टेटस तुम्ही जगाच्या पाठीवरती कुठे असाल, ऍज अ तुम्ही आता जनरल मॅनेजर आहात समजा किंवा CEO आहात, तर तुम्हाला स्टेटस बघायचंय तर तुम्ही जस्ट तुमच्या मोबाईल वरून पण ते ऍक्सेस करून त्याचं स्टेटस बघू शकता. असं येस, खूप एकदम चांगला बरोबर. कॉन्सेप्ट. म्हणजे इन बिटवीन आय कॅन से वेन पर्सन एंटर इन द कंपनी अँड मटेरियल एंटर इन द कंपनी टू द डिस्पॅच किंवा पर्सन घरी जाऊस तोपर्यंत त्या दिवसाचं सगळं ट्रॅक रेकॉर्ड राहतं आणि सगळं मॅनेजमेंट बघू शकतं इझिली किंवा काय स्टेटस आहे, काय चालू आहे, वेदर तो काम करतोय किंवा ह्याच्यातनं जनरली हे दिसून आलं की बिकॉज ऑफ द ERP द पीपल कॅन वर्क. जो आळशीपणा आहे, आधीची लोक कशी असायची बसायचं आत जाऊन, तर तसं न होता आता ट्रॅक रेकॉर्ड राहतो. खरंच माणूस किती युजफुल आहे इंडस्ट्रीसाठी किंवा कंपनीसाठी, त्याचं एक आपल्याला इकॉनॉमिकल पण तो विचार करू शकतो म्हणजे मॅनेजमेंट सिस्टीम. आणि या पद्धतीनं आपण ERP ह्यासाठी वापरतो. जनरली आता आमच्या फील्डमध्ये जर बघायला गेलं टीचिंगमध्ये आमचं ERPचा यूज असा आहे की जेव्हा आम्ही येतो आणि त्याच्यापासून नंबर ऑफ लेक्चर्स किती कंडक्ट केले, किती तासाचे होते, किती वेळ घेतले, तो ट्रॅक रेकॉर्ड राहतो. इवन हाऊ मेनी रेकॉर्डिंग्स वी हॅव अपलोडेड दॅट डेटा, व्हॉट वर्क वी आर गोइंग टू डू सिन्स 9 AM टू 5 PM. तर ते पण आपल्याकडं हे सेव्ह राहतं आणि पर्टिक्युलर आमच्या HOD ना ते जात असतं. सो दॅट विल बी द टूलिंग सिस्टीम सो दॅट कोण तर वॉच करते, त्या पद्धतीनं वर्क हे डेफिनेटली फ्रुटफुल होतं. सो या पॉईंट ऑफ व्ह्यू आमच्या केसमध्ये ERP वापरला जातो. सो डिपेंड्स म्हणजे ऍप्लिकेशन वाईज. तुम्ही जसं म्हणला लो स्केल असेल तर त्याला हे काही परवडण्यासारखं नाहीये. 8 जणांची जर कंपनी असेल तर त्या गोष्टीमध्ये, पण मिडल रेंजचे असेल, समवॉट चांगला प्रोडक्ट डेव्हलप असेल आणि त्यांचं चालू असेल काम, तर त्या केसमध्ये दिस सिस्टम शुड रिक्वायर्ड. ठीक आहे. सो जस्ट राईट डाऊन दिस 3 लाईन्स. सर ERP related only person management. ओनली काय म्हणताय? Only person management. नाही. ERP जसं हे बघा, म्हणजे काय चालू आहे हे कळणं म्हणजे ERP. सोप्या भाषेत बोलायचं झालं तर, आता समजा तुमची इंडस्ट्री आहे आणि तुम्ही तिथं रेग्युलर व्हिजिट करू नाही शकत तुमच्या कामानिमित्त, बाबा काय जे असतील तर तुम्हाला हे माहित पाहिजे आणि 300 वर्कर तुमच्या अंडर काम करतात आणि तुम्ही एका दिवसाला 10 प्रोडक्ट डेव्हलप करता, तर त्याच्यासाठी तुम्ही व्हेरियस सिस्टीम किंवा व्हेरियस टीम करून ठेवलेत. आता तुम्हाला या 10 जणांना 10 वेळा फोन करायला लागणार की बाबा काय झालंय, कुठपर्यंत आलंय काम, कसं आहे प्रोसेस, काय कमी पडतंय का, कुठलं मटेरियल आलं नाही आलं, तर ह्या गोष्टी विचारत बसायला तुमचा अख्खा दिवस जाणार, बरोबर का? येस सर, प्रतीक्षा? त्याच्यामध्ये टोटल Yes. बिझनेस ऑटोमेशन आहे. टोटल Yes. बिझनेस ऍक्टिव्हिटीज, मॅन पॉवर टू एनी रिसोर्स, म्हणजे मशीन पण रिसोर्स असते आपली. बरोबर. आणि त्याच्यावरून कॅपॅसिटी प्लॅनिंग करता येतं. आपल्याला मशीन वाढवायचंय किंवा एखादं मशीन ऑटोमेट करायचंय. करेक्ट. रिक्वायरमेंट. हा, रिक्वायरमेंट, त्याचं सगळं ओव्हरऑल बिझनेस ऑटोमेशन कम्प्लीट, त्याच्यासाठी ERP आहे आणि सिस्टमॅटिक आहे. आता प्रीमियर ऑटोमोबाईलला मी सुरुवातीला असताना टाइम ऑफिस म्हणून एक असायचं तिकडे. बर. टाइम ऑफिसला कसं व्हायचं, तुमचं पंचिंग लेट झालं, समजा एक मंथ मधून 3 वेळा लेट झालं तर तुमचं ते HCL. हो, एक CL जाणार त्याच्यामध्ये. तर त्याच्यासाठी टाइम ऑफिस असायचं, तिकडे एक माणूस बसलेला असायचा, तिकडं एक एम्प्लॉई बसलेला असायचा तिकडं. बरोबर. असं तर मग त्या सगळ्या इलिमिनेट झाल्या प्रोसेसेस ह्याच्यामुळे. ते तर झालं. शिवाय एखादं मशीन जे आहे तुमच्याकडे, कन्व्हेन्शनल मशीन आहे, त्याच्यावरती किंवा त्याच्यावरचं टूलिंग वगैरे काय, तुमचे टूल वेअर आउट झालेले आहेत, टूलची रिक्वायरमेंट आहे, तर टूलचं रिक्विजिशन पण त्याच्यामध्ये टाकता येतं. टूल रिक्विजिशन टाकलं की समजा हे टूल्स मला पाहिजेत, हे टूल्स वेअर आउट झालेत, या इन्सर्ट्स पाहिजेत, तर ते रिक्विजिशन टाकलं की ते डायरेक्ट त्या जे तुमचे वेंडर्स आहेत, सप्लायर्स आहेत, त्यांना ते नोटिफिकेशन जातं. बरोबर, की बाबा या मग स्पॅन मध्ये यांना देणं गरजेचं आहे. हो. आणि एक नोटिफिकेशन इकडे जातं, मग त्याची PO पण ऑटोमॅटिकली निघते.
परचेसला जातं, त्याचं नोटिफिकेशन परचेसला जातं, एक वेंडरला जातं. पीओ निघाल्यानंतर मग ते व्हेरिफिकेशन करून अकाउंट सेक्शन वरून ते त्यांना ते पेमेंट केलं की ते सप्लाय करतात. बरोबर. असं असं या सगळं ओव्हरऑल बिझनेस ऑटोमेशन आहे त्याच्यामध्ये. करेक्ट. म्हणजे मॅनेजमेंटचा होल्ड राहतो की बाबा काय चालू आहे, काय नाहीये आणि काय रिक्वायरमेंट आहे, या सगळ्या गोष्टी प्रतीक्षा हा दॅट कॅन बी मॅनेज. येस सर. फक्त बाबा माणसांवर लक्ष ठेवायला असं काही नाही. ऍक्च्युली सर ऐक ना. हॅलो हा बोल. हॅलो हा बोला बोला. सर ऍक्च्युली आपल्याकडे छोट्या छोट्या सिस्टीम्स असतात ना, ॲटोनेट सपोज प्लस हायराईज म्हणून होंडाची एक सिस्टीम आहे, हायराईज म्हणून, तिथं पूर्ण डेटा कलेक्ट केला जातो. मग त्या ERP च्याच पार्ट्स येऊ शकतात की ERP च्या अंडर येतात की विदाउट ERP? नाही, आता हे पीडीएम मध्ये गेलं ते पार्ट कलेक्शन, जे स्टोरेज बघितलं की नाही आपण, ते प्रोडक्ट डेटा मॅनेजमेंट अंडर आलं. हे बघा, या चॅप्टर मध्ये 3 टर्म्स फार महत्वाचे आहेत आणि त्याच्यातलं डिफरन्स कळणं म्हणजे आपल्याला समजला विषय. एक तर PLC बघितलं, टोटल ओव्हरऑल प्रोसेस. दुसरी आपण पीडीएम बघतोय, म्हणजे डेटा कलेक्शनचं जे काय असेल, स्टोरेज असेल, त्या प्रोसेसमध्ये काय रिक्वायरमेंट असतील. आणि ERP म्हणजे ओव्हरऑल सिस्टीम. मग पूर्ण ती तुमची PLC पण येते, त्याच्यात पीडीएम पण येते आणि त्या सगळ्या गोष्टीचं हँड ठेवणं म्हणजे ERP. अंडरस्टूड? येस येस. ओके, ठीक आहे. सो आपण ERP बद्दल आता मी थोड्या ज्या काही मला वाटलं त्या स्लाइड्स मी मेन्शन केलेल्या आहेत. सो ERP, that is enterprise resource planning. In that the various branches are there, as like you can see. जसं सतीश सरांनी सांगितलं टाइम ऑफिसचा विषय, तर तो फायनान्शियल मध्ये येतो. मॅन्युफॅक्चरिंग असेल, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट मध्ये असेल, कस्टमर मॅनेजमेंट असतील, डेटा वेअरहाऊस, प्रोजेक्ट्स आणि ह्युमन रिसोर्स, या सगळ्या ॲट अ टाइम वर्क होतात ड्यू टू ERP, अँड वी कॅन गेट द डेटा इझिली. म्हणजे त्याची एक CC कॉपी आपल्याकडे राहते. सो दॅट इज द बेसिक रोल इन केस ऑफ द ERP. So just draw this block diagram for your understanding purpose for the ERP. इलेक्टिव्हचे चालू झालेत हितेश? नाही सर, कोण आहे? गंदीगुडे सरच आहे ना. मग लेक्चर झाले नाही का त्यांचं? नाही, त्यांनी जे स्टार्टिंगला जे संपवलं त्यानंतर एक पण लेक्चर नाही आलं. अरे लास्ट वीक पण त्यांनी लेक्चर नाही घेतले. त्यांना मी फोन, मला सांगत चला ना, मी त्यांना फोन केला त्याच दिवशी, ओके ते घेतो म्हणले. परत ग्रुपवर पण मी टाकला आमच्या टीचिंगच्या. ठीक आहे, ठीक आहे, मी तुम्हाला कॉल करेन सरांनी जर लेक्चर नाही घेतलं तर. नाही मेसेज टाकायचं, काही कॉल करायचे असं काही विशेष नाही. मेसेज टाक, चालेल, मी सरांना फोन करतो. ओके सर. सर प्रॅक्टिस आहे. कोण आहे लॅब प्रॅक्टिसला? मॅडम आहेत ना सर लॅब प्रॅक्टिसला? हा, गुजर मॅडम आहेत. आणि पण सर ऍक्च्युली माझा पण प्रॉब्लेम आहे, लॅब प्रॅक्टिस होत नाहीये. आणि प्लस सर ते सॉफ्टवेअर सांगतात ना, ते सॉफ्टवेअर कसं अवेलेबल करायचं तेच कळत नाहीये. बरं, त्यांनी सांगितलं अवेलेबल सोर्स? सतीश सरांकडे ऍक्च्युली आहे सर, सतीश सरांना काय प्रॉब्लेम नाहीये. नाही, प्रश्न तसा नाही. जर ऍज अ टीचर त्यांचा रोल आहे, मला त्यांनी सांगितलं मॅडमनी की सिलेबस संपलाय. इज इट म्हणजे ट्रू? येस म्हणजे सर, 4 त्यांचे मॉड्यूल झाले ते सॉफ्टवेअर. संपवले त्यांनी. नाही ऐका ना, सिलेबस संपणे आणि संपवणे दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. मला असं म्हणायचंय की तो तुम्हाला समजून संपलाय का? म्हणजे कसं आहे सर, ते हा सर, सॉफ्टवेअर खूप म्हणजे वास्ट आहे. मॅडमने बेसिक सांगितलं, ओव्हरऑल आयडिया दिली प्रत्येक सॉफ्टवेअर बद्दल. मग व्हिडिओ त्याच्या लेक्चर व्हिडिओज तुम्ही वगैरे ओरल देऊ शकता का लॅब प्रॅक्टिसची? नाही देऊ शकत सर मी. मग तुम्ही सांगा ना मॅडमना, तुम्ही मेसेज ग्रुपवर टाका ना. आता झालं की बाबा मॅडम परत एकदा आमची रिव्हिजन घ्या फर्स्ट पासून. काय प्रॉब्लेम? हा प्रॉब्लेम आहे ना, सॉफ्टवेअरचा प्रॉब्लेम आहे माझा. नाही ठीक आहे ना, ते तुम्हाला सॉफ्टवेअरवर शेअर स्क्रीन करून दाखवतील ना. आपल्या कॉलेज मॅमने सांगितलं असाइनमेंट म्हणून एक हे करून एक पार्ट्स कम्प्लीट करून मला शेअर करा स्क्रीनशॉट काढून. पण तो कसा शेअर करायचा हेच कळत नाही. नाही त्यांनी शेअर करून तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवले का कसं आहे?
सर मॅडम कडेच सॉफ्टवेअर अवेलेबल नाही नव्हते. व्हिडिओ त्यांनी ऑनलाईन व्हिडिओ दाखवले फक्त. नाही ऐका ना, व्हिडिओ दाखवले. एखादा प्रोडक्ट मॅडम डेव्हलप करून तुम्हाला किंवा शेअर स्क्रीन करून ते सांगायला पाहिजे. आणि तसं होत नसेल तर तुम्ही त्यांना परत एकदा रिक्वेस्ट करा, मी आणि सांगतो की बाबा ते परत एकदा घ्या. आणि सॉफ्टवेअर अवेलेबिलिटी केसमध्ये तुमची ओरल जी होणार आहे तर ती प्रोसेसवर होणार आहे, तुम्हाला ऑपरेट करायची काही गरज लागणार नाही, कारण सोर्सेस आर नॉट अवेलेबल राईट नाव. ठीक आहे. असाइनमेंटचा प्रॉब्लेम येतो ना, असाइनमेंटचा इश्यू. नाही ठीक आहे ना, मग ज्या काही तुमच्या रिक्वायरमेंट आहेत ना त्या मॅडमना पोस्ट करा तुम्ही ग्रुपवर आपल्या कॅडच्या, की मॅडम 1 2 3 4. वाटल्यास मला तो मेसेज पाठव एक, की हितेश तू आणि प्रतीक्षा तुम्ही मला मिळून एक मेसेज पाठवा पर्सनल व्हॉट्सअपवर, की बाबा फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर लॅब प्रॅक्टिस 2. मग फर्स्ट काय तुमचं जे असेल, सेकंड शेअर स्क्रीन असेल, थर्ड हे मला पाठवा. मी त्यांना पाठवतो, त्यांच्याशी डिस्कस करतो. कारण त्यांचं असं नको की त्यांचा लोड आहे बरं का, म्हणजे जोपर्यंत तुमच्या परीक्षेचं टाइम टेबल येत नाही तोपर्यंत लोड घेणं अपेक्षित आहे, तो ब्लँक जाता कामा नये. तर हे मला पाठवाल का तुम्ही? ओके सर. कारण तुमच्या ज्या रिक्वायर, आणि याच्यात काही म्हणजे वाईट किंवा चुकीचं काही नाही बरं का, किंवा यू आर नॉट ब्लेमिंग मॅडम किंवा मी ब्लेम करतोय असं पण नाहीये त्याच्यात. जे काही तुमच्या रिक्वायरमेंट, कारण स्टुडंटचे पॉईंट सॉल्व्ह करणं हेच टीचरचा रोल आहे. तुम्ही तुमचे पॉईंट्स लिहा जे काही तुम्हाला वाटतात ते. ठीक आहे. समजा सॉफ्टवेअर ऍक्सेस असेल तर ते काय देऊ शकतात का आपण बघू, किंवा माझ्या एंडला काय होते का बघू. तर तसेच 2-4 पॉईंट तुमचे जे काय असतील ते मला पाठवा. आणि मी येस म्हटलं की ते ग्रुपवर टाका, मी मॅडमला पर्सनली बोलतो, म्हणजे मला बोलता येईल किंवा स्टुडंटच्या या रिक्वायरमेंट आहेत, या ग्रुपवर आलेल्या आहेत मॅडम, हे असं असं करायचं. ठीक आहे. ओके सर. ठीक आहे सर. पाठवा मला तुम्ही, ह्याच्यात काही काळजी करू नका. कारण हे बघा, उद्या लॅब प्रॅक्टिस 2 ची ओरल राहिली तर तुम्ही रिस्पॉन्सिबल फक्त तुम्ही असतात. मग ते ओरल राहायच्या आधीच प्रिकॉशन बेटर देन. म्हणून मी म्हणतोय तुम्ही मला ते पॉइंट्स पाठवा. मी ओके म्हणलं तर ते मग ग्रुपवर टाका, म्हणजे मला बोलता येईल मॅडमना. आणि हे आजच करा. ठीक आहे. येस सर. चालेल. हितेश तू पण ते बघ कसं काय होतंय आणि त्या पद्धतीने आपण करू. ओके सर. चालेल. सो ERP रिलेटेड हे लिहिलं असेल तुम्ही. रेस्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द ERP ऑल्सो. तर आपण तो नेक्स्ट लेक्चर मध्ये कंटिन्यू करू. सो शॅल वी स्टॉप हियर? येस सर. ओके सर. ओके चलो, हॅव अ गुड डे. थँक्यू. थँक्स अ लॉट सर. हॅव अ गुड डे. थँक्यू. थँक्यू सर.